Naam, choma hala popote ulipo mpenzi mtazamaji na vile vile shabiki wa michezo, ni wakati mwingine mura kabisa tumeweza kuwasili tuweze kudanadana kiwanjani. Langu jina ni Mwana Spoti na nena hii ni runinga ya Zunguka TV. Niko na wageni hapa ndani ya mjengo, lakini kabla hapo unaweza kusema nasi kupitia mitandao yote ya kijamii ZungukaTV.ke. Mpenzi mtazamaji, kipindi Wingu La Spoti ndo wakati mkoko unayalika maua. Na siko peke yangu ndani ya mjengo, ningependa leo umepiga uzi mzuri kabisa. Lakini kwanza tukufahamu majina na pia tueleze wewe ni shabiki wa timu gani? Okay, asanteni, shukran kwa nafasi iliyotupa. Kwa majina naitwa Nicholas Mahinda. Mimi ni CEO wa Gituru FC kama vile unavyoona. Tunapiga kadanda pale Eastern Zone ya Division 2 na tunatarajia msimu huu tutakuwa na matokeo mema. Matokeo mazuri. Vile vile niende kwake pia captain, atueleze unaitwa nani na wewe ni shabiki wa timu gani? Okay, nashukuru sana. Naitwa Mushai Weweru, captain Gituru FC. Na labda uko nchini Uingereza una timu yoyote? Timu yangu Uingereza ni Arsenal. Na CEO ni shabiki wa timu gani pia? Captain wangu pia amenikopi sababu pia mimi ni shabiki wa Arsenal. Kwa hivyo haya ni mambo ya nyumbani. Mambo ya nyumbani. Safi kabisa. Tuanze labda kwa haraka utueleze Gituru FC ni timu ipi, labda mlianza lini na mnacheza ligi ipi kufikia sasa, na pia kwenye msimamo wa jedwali kwa sasa mko katika nafasi ya ngapi? Gituru FC ni timu ya community ambayo inashiriki pale Murang'a County. Na ilianzishwa na wachezaji waliokuwa wanacheza mbele yetu mwaka wa 97 ambapo walikuwa wanacheza FKF League. Wakati huo sikumbuki ni division gani, lakini sisi tukiwa wadogo wao tulikuwa tunawashabikia. Alafu baadaye timu ikaenda chini ya maji kwa sababu ya financial struggles. Then baadaye sisi kama vijana, captain na vijana wengine tukaamua kuinua hii team like 5 years ago. That was in 2017-2018 wakati tuliamua kuregister team kucheza mashinani league ambayo iko chini ya county, na tukaweza kutokea na matokeo mema na tukapata promotion. Tukaingia kwa county league ambapo tulicheza 1 season. Tukapata another promotion, tukaingia regional league. Pale regional league tulistruggle kidogo, tukachukua miaka 2 hivi. Alafu sasa tukapromotiwa hadi ligi yenyewe tunacheza sasa ya division 2. Na vile vile labda nikisema na captain, division 2 nafikiri umekuwa na timu kwa muda. Kufikia sasa hali ya division 2 iko vipi, na labda pia mko katika nafasi ya ngapi? Division 2 si rahisi. It's a very competitive league. Before our previous match which was on Saturday, tulikuwa position 3. We played against Ban on Saturday. We lost 2-1, of which we are hoping to bounce back. So I'll say generally Ban was just 1 point behind us. But they came from behind to beat us 2-1 at their home ground. And next we are playing the Homeboys at our home ground Gituro. And I'm hoping itakuwa an easier game. Yeah. Mpenzi mtazamaji, ni kikosi cha Gituru ndani ya mjengo. Leo hii tunapiga story ya soka mashinani. Pia unaweza kutueleza pia uko kwenyu unashabikia timu ipi, na vile vile hali ya mchezo iko na mna gani? Labda kama captain, labda inakugharimu vipi ama inakuchukua nini kuhakikisha kwamba unaweza kuleta morale nzuri katika kikosi, na pia kama captain unahisi vipi wakati pia unajua unacheza pale kiwanjani, wachezaji unazungumza nao kivipi, na pia mnaelewana vipi kuhakikisha kwamba wewe ndio kiongozi wa timu? As a captain to a community team, it's hard to hii ni timu yenye wengine ni wanafunzi, wengine ni wako kazi. So bringing your team together for training, and especially if you have to prepare for a league game on Saturday, so you'll have to make sure team yako by Friday it's well prepared. Mshajua vile mta travel na vile mnafaa kufika at a certain time. So it's not easy. Okay, as for me, nimekuwa out of the league game for some time due to a knee injury, but I'm hoping nitakuwa nimerudi in a month's time. Kwa hivyo sasa uko kwenye jeradi sasa. Yeah. So my deputy captain, ama assistant captain, ndo amekuwa carry the team in the previous 5 games. Yeah. Turejee kwa CEO atueleze pia
kuanzisha timu kama hii na vile vile kuwa na timu ambayo imepanda vizuri kutoka county, regional na kufikia sasa division ya pili, inagharimu nini, or what does it take kuanzisha timu ifike katika ngazi kama hiyo ya pili? Gharama ipo, sababu inahitaji si fedha pekee, inahitaji pia wachezaji wakuwe discipline, wakuwe committed to the team, kwa sababu unaweza kuwa na all types of resources zenye available, but the team ama wachezaji hawako committed. So inakuwa a two-sided coin where the team and the players and the leadership lazima wajue what they want to achieve, sababu kulingana na ukiangalia vile tulitoka pale county, kuna challenges zenye tuliweza kupatana nazo ambazo hatupatani nazo sasa hivi. Sababu pale county tunacheza pale ni kama tu mashinani, you are only traveling within Murang'a County, but now ikifika regional, which was a bit diverse because you lazima uende mbali, so unapata the financials may increase, so you have to go deeper into your pocket, and usipoangalia pia the balancing of the team, you'll find that you'll struggle along the way. So you have to balance both financial and whatever you want to achieve. Yeah. Na labda kucheza division ya pili, kuna pesa mnalipa labda ya kujisajili, na vile vile refa ni nyinyi mnalipa ama shirikisho linashughulikia? Mambo ikoje pale chini? Kuna registration fee, kuna pesa ya referee? I think kucheza league za FKF, especially from county to, acha niseme the whole at the KPL, the team ina take responsibility, because lazima ulipe pesa ya registration, lazima ulipe pesa ya field inspection, lazima pia team zigharamie kulipa referee. Ukiingia sasa division 2 lazima sasa uanze kuletewa mambo ya security, lazima ukuwe na security on ground. So it has the challenges venye tumesema from county to hii league ya division 2, challenges zimekuwa different, and also pia players pia wamekuwa professionals, because ukiangalia from what we had in county, ulikuwa unapata mkiambia players maybe let's meet for a training at 4 p.m. they'll come at 5, but now ukipata sasa ile, because they have learned, wamekuwa more disciplined. Ukiwaambia training ni 3, 2:30 they are all there ready to start the session. So I think it has been a learning curve for all of us, because we have not been in division 2 before, and each game tunachukua na as a learning curve. And I know, as the captain said here, that on Saturday we had a bad day in office, but it's still a learning curve that there are still things that we saw that we would have done better. And I know going forward that before the league, kusai tumecheza game 7, and the league tunafaa tucheze 30 games, so we still have 22 games to make it up. So I think being at position 5 or whichever we are at, and now is a positive response. Nikurejeshe pale kwa, umesema mlicheza county league, na sijui wakati wa kuregister county league ilikuwa pesa ngapi, lakini ukiangalia as per now I guess ni 20,000, na niko nataka kujua after mmeshinda county league kuna pesa mlipata labda after the end of the season, after kumaliza number 1? Hakukuwa na chochote pale, sababu ukijaribu hata kufuata cheti cha kwamba umeshiriki na ukapewa promotion, pia ni struggle, lazima utapelekwa hivi na vile. So wacha niseme teams, football teams especially mashinani, zimekuwa na ile struggle, especially financial status, because unapata the burden inalalia kwa team, because there's not a time that the federation ina come in ku support. Yeah. Na maybe ungeambia nini federation FKF? Ukiangalia tuna approach elections za FKF, I guess in October tutakuwa tunachagua president na pia I guess chairman wa county. Message yako time au ma players, because nyinyi ndo mnavote, nafikiria captains na coaches ndo wana vote, maybe unaweza ambia nini wale captains wengine na pia managers zile timu zingine wakati mnaenda kuvote? I think I just want to say that mashinani ndio talent zinatoka, and if the federation doesn't come to the grassroots, I think the whole system will not work. But I think for the last few years they have tried to come up to the grassroots,
through the many tournaments that they have organized. And I think also on the other hand, like Safaricom, Chapadimba has also come in to help grow the talent. But I think the federation needs to take up the responsibility to grow the leagues from all the way from the county to the KPL, not only rely on the NSL and KPL alone. I think also the county leagues and regional and the Division 1 and 2, they also need motivation pia. At least pia wa feel pia they are part and parcel. It's not like every day ni kwambua you need to pay this, you need to pay this. I think they also need to come in and help the teams because ukiangalia 99.9% of the teams zenye zinacheza kwa hizo league, most of them are struggling, especially the community teams. And also the zile teams iko na parastato pia inafika mahali pia the curve is not balanced because unapata there's a time you'll not break even. Tuende kwa captain, ukisikia vile ball iko kutoka county league regional imekuwa challenge kubwa sana, na kama captain nini nimefanya bado sasa young boots, because kuna mtu pale anafikiria maybe unachezanga ball for profession. Kwanza tuambie maybe kuna kitu kingine unafanya ama ball ndo kazi yako rasmi? I'm a graduate at diploma in IT, lakini for now niko na job hunt, lakini let's focus on my football career. So unasema kidogo football inakulisha ama you just doing it for passion? It's more of a career side. Yeah. So progressing kutoka county league to division 2. It has not been easy. The more unapanda, the more watu wanakuwa mature. The more inakuwa competitive. Kuna mtu amekuja div 2 yake ni kibarua yake. Ana kitu kingine, so you'll have to give your all against mtu kaa ule. Like regional ama county league kwenye wengine wamekuja leisure, wengine wamekuja pass time. Yeah. Ni season gani kama captain tangu umekuwa Gituru FC ulisikia this was my best season? Season regional second leg. Second leg we had 13 games. We won 9. No, we won 10 and drew only 3. That was my best season. The worst season maybe? The end of the first leg in the first season in regional. Yeah, regional. So regional kidogo inakaa ilikuwa rahisi. Ni ngumu pia. Asante sana. Kama captain pia maybe what your aim yako ni gani na pia mnalenga nini kama Gituru FC? Aim yetu as a team, the entire team tunataka kupanda. Tunataka ku experience hapo juu vile iko. We know it's a step by step process, lakini I guess my team has 30 players, over 30 players. And we are all ready tunataka get a step further. And plus as a individual player lazima uset goals zako. When you ataka umeamua hii season napiga assist ngapi, when midfield nataka bao ngapi na assist, hivyo mpaka mwisho. Umetaja hapo pia tunataka kujua captain wewe ni striker, wewe ni keeper? Mimi ni attacker, right wing ama left wing. So uko na mabao kadhaa? This season nimecheza only 20 minutes, then nikaingia injury. Bado sija. Umesema mko na over 30 players, yeah. Na tunajua kwa uwanja tunacheza 11 players. How do you handle hao wachezaji wote, because I feel substitution unafaa kufanya 5. Hao wengine 15 wafilingi wametengwa, waendengi wamejump, because tunaonanga pia huko England kama ante Chelsea kuna timu walikuwa na wachezaji wengi sana, lakini wapata kuna wale wanakasirika because hawapati play time. Maybe mna handle aje issue ya kuwa nao players wote 30 in a team of 11 players wenye wanafaa kwa kiwanja? Football is a game of competition, and it's a team sport. So eventually coach lazima kuwe na wale 18 man squad wenye watakuwa part of the weekend fixture. So it's upon you as a player, Monday to Thursday, uji prepare kuwa among the wale 18. So eventually unapata it's a rotational squad. So effort yako, bidii yako ndio inakuweka kwa squad. Yeah. Kuna kijana pale home anataka pia afike division 2 kama Gituru FC kuwa captain pia kama wewe. Kuna pia kijana maybe sasa anacheza county league anataka pia una kipande hivyo, maybe secret ya kupanda hizi ngazi zote kwa ball na consistency na pia uko at your best ni nini? I'll say patience na discipline. Discipline nje uwanja na kwa uwanja. Utakuwa leader na yourself you are not disciplined. Hata uko nje vile unaongea na fan wako, vile unaongea na management. As a leader inafaa
itoke chini. As a reader, wewe unafaa kuwa msee, your teammate unajua hata approach CEO, hata approach coach, anafaa apite kwako, alafu so you as a person vile una read wengine, ama determination pia yako, unajua a reader anaweza chaguliwa juu to social influence ama character yake. Yeah. So I guess umetaja other disciplines, lakini nataka kuja hapa kwa discipline ya player, because discipline ya player sidhani ni discipline ya huko nje. Discipline ya player ni kukuwa nini? Kwa good player uko disciplined. What does it mean? It depends. Very much. I'm talking about maybe kukuja zoezi, consistency. Hizo vitu are they really, because unaonanga huko mashinani kuna wale maplayer wanajitanga star. Unapata player ya kujizoezi, lakini Friday ndo anakuja ndo Sunday apewe game. Na unapata Sunday atapewa game na tuwezi sema atakuwa efficient, lakini because anafilia ni star atapiga chenga 1 2 3 alafu atafurahia. Is that the real discipline ya player? Ball ya sahi ina star. Ukienda any organized team hakuna star. Hakuna mwenye atikocha atambua zaidi ya mwingine. Ball ni wewe mwenyewe umekuja. Okay. Our CEO introduce something good about our team. If you don't make 2-3 times kwa zoezi, hautakuwa kwa kati ya squad. Hiyo ina reduce ile yenyewe, mimi ni star, nisipo train nitacheza. So I guess usipo train, the more unakosa ku train, eventually ball ni ka education. The more una run, the more you become better. Unanielewa? Hivyo sasa. Turudi kwa CEO. CEO umesema hakuna pesa sana kwa hizi county league, regional league. How do you raise your funds? Because I guess mnasafiri, mna mbali. Sometimes unapata mtahitaji glucose, mtahitaji vitu kama hizo. Na pia balls na jerseys. How do you mnapata aje hizi funds? Okay, in terms of finances, I think we've been struggling from way back in the county, but I think the community has come in very hardy and support us in various ways. Tunakuanga na ile our social group where community where we raise like a challenge, like for example we are going for an away match. We assign each other as duty that you will look for funds maybe for transport. The other guy will look for maybe security or to pay the referee, and they have come in and whatever deficit that we have, then we always look for other ways to fill in the gap. But we've also come up with a strategy when we are having a home match where we usually sell tickets around the players. Then we have merchandise. We have this is the player version. We have a replica for the fans, which is a bit different from this. So we sell to them, and there is a very positive response. And in future, we are also planning maybe to have maybe some other businesses like have a vending water dispenser vending machine to come up and maybe ukisema kuna fans version ya jezi unatarajia maybe mtu anaweza ipata wapi na how much does it cost kununua jezi ya Gituru the fans version? The fans version is available. I think the captain will give us the handles and the social kuzieni ana handle mimi a bit kidogo nimepitwa na wakati ulikuwa unacheza pia? Mimi nilikuwa mchezaji, nilikuwa hatari. Nilikuwa hatari, mimi nilikuwa yule utility. Kocha akiamua leo nacheza strike, mimi napiga. Akiamua napiga defense, pia napiga. Lakini kwa sasa sababu ya umri sitaki kukimbia sana, nacheza pale 4-5. Nanipata pale. Asante sana mpenzi mtazamaji, hii ni Zunguka TV. Tunazidi kusema na CEO na captain wa Gituru FC, timu ambayo inacheza ligi ya division ya pili kutokea kaunti ya Murang'a. Wanafanya vizuri sana, unaweza kuwafuata pia kwenye mitandao ya kijamii. Captain, ukitajia maybe how tunaweza pata jersey the fans version na pia how much does it cost? The jersey version for our fans ni at 1500 at our social media accounts Gituru FC, IG, TikTok and Facebook. Yeah. Kama player umecheza kutoka county league wakuja all the way to regionals na division 2 na umekuwa na state ya bola hapa Kenya. Kwanza kabisa maybe shida ya bola hapa Kenya ni nini? Because I feel kidogo bola ya Kenya tuko chini kidogo. Ama shida ni nini kwanza before tupewe solution na CEO? Shida wachezaji wa Kenya ni we want to rush into things. So first way shida yako ni wachezaji? Sisi wenyewe.
Kuna mchezaji mzuri county lakini nataka atoke county aingie premier, haiwezi. Hii ni step, hii ni process. Kanyanga irada, leo ataruka Div 1 ingia tu NSL, rudi tena Div 1, panda NSL ingia premier. So patience kidogo tunakosa. Alafu determination. Alafu kuna the outside noise. By which I mean kuna mtu atakwambia ukifika 23 ukiwa Kenya na ball haijajipa achana nayo. Of which wengi tutasikiza, wengine hatutasikiza. So it's about wewe mwenyewe umejisetia nini. Ukisema utacheza premier at 27 ama 30 ni sawa. Kai ikikupata at 21 shukuru. Hivyo ndo tutasema. So you want to tell me kuna kijana pale ako home na unaweza encourage kwamba anaweza cheza ball as a career? Yeah, naweza mwambia okay. In Kenya tuseme in the Premier League kuna teams zinalipa poa. Kuna team ukiingia team fulani, let's say kama MC Rama Gor ama Police, ukishaingia kwa team, pay slip yako iko much better kukuweka from any other business. Ubaki football as a career. Huku chini lazima ukuwe na ile side hustle. Yeah. Na maybe ukisema hapo, do you feel the other side ya officials, nazungumzia Football Kenya Federation pamoja na government, wameput in zile measures the best kuhakikisha kwamba tuna nurture the talent kutoka pale mashinani all the way to the national league? We are still very far from kufika kwa hizo measures. I'd say ukicompare our league na our neighboring Tanzania, tuko mbaya sana, tuko mbali na wao. So I guess it's time government ione. Nashukuru sana vile AFCON imereto huku wataona difference kiasi. So I'm hoping watarani kutoka kwa hiyo tournaments. Turudi kwa CEO na captain amesema zile shida mingi ziko, umezisikia. Sasa nataka kutuambie what the solution hizi mashida zote tunapitia kama wa Kenya. FKF inafaa ifanye nini? Government inafaa ifanye nini kwa kisha ule player yako pale chini yako nurtured amepanda all the way to national league? I think the system. Ni kila mtu anasikianga kuna system. System is I think recently Kenya has come out, imetoka kwa ban by FIFA. And I think the reason as to why there was that ban is because of the system. So if we bring in the system work, the system will work if whatever pesa, I think kuna pesa yu toka kwa FIFA to the federation. Wacha hiyo pesa pia ifike to mashinani. Isikuwe pia inakuwa utilized pale juu. Last few years kulikuwa na sponsorship ya FKF ambapo walikuwa wamepata scholarship mzuri sana ya super sport and whatever. They were sponsoring the league. Yes. But all of a sudden there were some wrangles and they pulled out. You see that your talent ili waste a lot of talent. Kukakuja hizi sport pesa. It was all politicized. And ukiangalia the league yenye, the level ya league yenye tulikuwa tunacheza some 5 years ago to compared now has gone down because the system is not working. The players are felt that they are left out. The teams that are playing in the leagues are struggling financially. And ukienda huko nje, most of the teams zenye zinacheza huko and all the people wenye wana support hizo team, they'll tell you frankly that mashinani football in Kenya has no returns. So nobody would want to come and invest in a team that will not give anything. So if the system works, if we bring the funds back to the pitch, because mafans ni mali, if we are able to catch those funds tuwalete kwa pitch, tuwauzie hata kama niyo ticket ya 50 bob, the team will grow. Look at teams like Gor Mahia, what they are doing. They have a very big fan base. So I think if the system works and the people will have confidence in what we are doing, the fans will come back to the pitch, and the teams will start having revenues that will sustain them for the next few years in their league. So far do you feel the fans wamekuwa kiplay their parts kutoka uwanja, the likes of Shabana, nikitaja timu zimekuwa zikifanya vizuri, the likes of AFC Leopards, sana tuangalie the upper part of the country hapa Mount Kenya. Do you feel the fans wamekuwa kionyesha ile passion yao kusukuma timu zao? Kusema ukweli
zile zenye timu metaja ni za the other side. Ukiangalia this side of the region, the fans kidogo wanat let teams down, lakini I think Morangasil have set an example and they have shown that even teams in deeper in the county can still play in the top league of the Kenya Premier League. So I think it's now upon to the other teams and our fans we come back to the pitch and support our local boys, because hawa vijana ni wetu. Hatutaki kijana wetu waende all the way tuseme alikosa kucheza bola arudi kufanya into his either kufanya drugs and all those. We want to bring them to the pitch. We want to have the fans back and support the team. We want to have investors and sponsors come support hizi team. Hizi team ni zetu. Hawa watu wenye wanacheza kwa hizi team ni watoto wetu. So I think we also need to bring board the investors, because they'll have a very big impact in the Kenya football. Haiwezi kuwaki bila kuongelelea AFCON. Inaendelea sasa hivi kwa Ivory Coast, tumeona big teams tayari zishaiaga michuano. Talking of Ghana washaondoka, Egypt washaondoka, Cameroon, Algeria na Egypt ya captain. So far AFCON mbona kuna irony, because zile team tuko na expect zitafanya vizuri zishaga mchuano. Nini inaendelea na ball so far? I think football kama vile captain alisema. Kwanza ungetueleza pia una support team gani, tuanze hapo, na support team gani AFCON? Usikie kama mshai timu yake ishaondoka sasa amehamia Senegal. Kwangu mimi nilikuwa na support Equatorial Guinea. Kwa bahati mbaya pia jana walisema wajaribu tena msimu ujao. Lakini ukiangalia kama hii AFCON ya hii mwaka imekuwa na a lot of surprises, because captain alisema hapo awali kwa hii football hakuna star. Hawezi enda kucheza ball because ya jina. So most of these big teams they approach the football because ya jina, not knowing that the underdogs pia wamejipanga and they have their game plan. Ukiangalia kama ile game ilichezwa pale ya timu yenye nilikuwa nashabikia ya Equatorial Guinea wakicheza na host, they had a very good strategy. You attack, we kill you by counter attack, and that worked. So I think the underdogs have performed, and I think this team we expect a very minority team to win the league. So unaweza predict nani atakuwa anashinda AFCON? Kwa sasa sababu timu yangu kidogo imetoka, maybe Cape Verde wanaweza maybe penya pale, ama pia Congo waingie pale, sijui tu. Toto kwa captain atueleze pia alikuwa na support team gani, na pia expectations zako ni zinakaaje za hii AFCON? Nilikuwa na support Egypt. Kidogo mkaumiza Salah. Mambo yangu ikaisha. Tumetoka jana, lakini sasa na support finali Nigeria ama Morocco. So hizo ndo timu naona zikifanya vizuri. Hatuwezi ondoka bila kuzungumzia Jurgen Klopp. Tumeona announce he'll be leaving Liverpool at the end of the season. Amekuwa Liverpool for 9 years. Maybe no feel mbona amechukua hii step at this time of the season? Kuna kitu kochetu usema. Pia kama coach kuna steps una try to achieve. Amekuja Liverpool, amekuwa decorated over the 9 years. Sasa I guess it's anataka a new challenge, a new chapter sasa. And either national team ama another team ajaribu to make another team big. Na maybe it affectaje players wa Liverpool? As a player unafaa ukue flexible to change. Okay, Jurgen is a good coach. Wengi watamiss the Jurgen effect. Yeah, lakini they still Liverpool has to remain as Liverpool. Lazima tu ni big team, lazima kila mtu ataiangalia. So it's up to the team and the management mwenye atakuja waendelee kubaki Liverpool. Yeah. Na vile vile nikiuliza the other side, Xavi Hernandez, coach wa Barcelona, tumeona pia akisema atakuwa anaondoka Barcelona at the end of the season. Maybe hii step do you feel is the right thing for Xavi Hernandez na pia kwa Barcelona? I think for the few years Barcelona imekuwa na issues. I think wamekuwa kifuatwa na hizi FFP. And I think pia haiko mbali na whatever has led to his statement. Because I think pia pale yako na pressure. Because Barcelona pia ni jina. You have to ensure that
you maintain the standard. But if to maintain the standard at his league, you also have to have the finances kumsupport. So maybe financial, maybe ndio imefanya pia asipate wale ma players alikuwa anataka. Who do you feel anaweza kuwa the next coach wa Barcelona? Ukiangalia wale coach sasa wana kazi, the likes of Zidane, Jose Mourinho, the likes of Pierre Klopp ameondoka. Who do you feel anaweza maybe jaza hiyo chance imecho na Xavi Hernandez? Pale kwa Barcelona kidogo Zidane, because of his tradition with Madrid, I don't think he can do. Maybe Arteta kidogo, maybe ameshirikishwa kidogo pale. Maybe mtu kama maybe a former player. Is he a former player Barcelona? A former player. Yeah. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa tukisema na kikosi kizima, CEO wa Gituru FC ambayo inacheza division ya pili pamoja na Captain Mushai, timu ambayo bila shaka inafanya vizuri kabisa. Mmekuja studio, next time tutakuja pia kiwanjani tuseme na player na vile vile tuone mnachezaji ball. Maybe maneno ya mwisho tukimalizia show. Mimi ndawashukuru Zunguka TV kwa hii fursa ambayo wametupa, pia sisi tukaweza kuexpose, tujapata fursa kama hii awali. Maybe tulikuwa tumetense kushindwa what we miss in front of the camera, but I think from your when you met pia confidence pia tumeweza kupata hii interview vizuri. So I think tumeshukuru pia the platform, pia jina yetu pia itajulikana huko nje, and I'm sure that next time we meet maybe tutakuwa number 1 kwa league. Asante sana Captain, maneno ya mwisho tukimalizia. Nitashukuru sana for your interview invite. Then nitakaribisha uwanjani. Njoo tukupe burudani. Karibu. Asante sana. Unaweza kufuata kwenye mitandao yote ya kijamii ni Gituru FC, sio? Na vile vile kama unaweza support team na kubuy jezi only 1500 na jezi ni safi kabisa. Ukiona players version inakaa hivi, unaweza imagine vile fans version inakaa. Mpenzi mtazamaji, hii ni Zunguka TV, kipindi ni Wingu La Spoti. Imekuwa radhi kujiunga nawe tangia zindua hadi sasa. Tunafika ukingoni wa kipindi. Nisemeje, mwana spoti nene nimezama, sama sabla gali. Kwaheri.